ning Amadou Kante nga molbe kontong banko kang banko e bantala milialon ko nin tembenna e ka jibero ke fanna minna ani lamoru la fanna la wolom Eyeafrica TV ay radio ani ay newspaper ka fale ko hansa be conference central to dami yalon ko ka fadame ko sadawra kairaba jawra conference international conference center akamta ko nin kumo ki nin luntan lu Sénégal le président fele Bassirou Diomaye Faye adunta nan bay kono e bajala ko akumata abetiata mi yalan ko nin tembenna timomina e kunu kumal dun tabun akamta ko e kankularol nin kibarol di da malaji pour ka nyoso hakilola e wo ko la bina min kala wolon ko update di mola wolon ko tarima kibaro di molla e mu yalon ko lon press conference oti e min kacha e butun nalben fe wala sabu muntana live ko tanke nalben fe alba moy la tu momin na katandi ko mune jarre da maltema mune tambide da maltema anin munam kuwolti be simfal min tara at press conference onin kono any moment from now kabo sayim fo janne watinde rek e mbal kalam tan ka findinde ko wala be kering at conference seta amadou all right abaraka baraka thank you very much Monya ñu del suwat continuer waxtaan bi comme ni nga ko amale depuis suba ba léegi ak fan yëpp xam nga ne Africa team bi yëpp mu ngi fi pour jéem a fexe ni askan bi xam lan moo fi ruusee ak xew-xew yi fii fan la toll jamono ji nag daanaka yëf yi sori na luñ ci des daanaka bari na bariwut waaye xam naa ne ak li ci mënta am ñu ngi xaar kilifa yi léegi-léegi ñu ngi gis Sénégal seen président di Bassirou Diomaye Faye moom tamit dal dina yegg si ci ndaje mi fii ñu bari ñu ngi doon laajte ndax ñibbi na am déet waaye léegi leer na mu ngi fii ci léegi ba léegi donte ne am na ñeneen ñu dem waaye moom démb la ñëw te fanaan na ci réew mi mu ngi fii war a fekkee li nga xamante mooy jeexatal waxtaan bi moon ñaa jërëjëf Amadou ñu toll fu am solo parce que mbir mu nekk mujj ga mooy lu gën a am solo soo tey luñ doon waajal si comme ay at muy OIC bi am na sax ay at yi ñëw fomm yegg si on the 4th mai jamono buñ ko waxee lu sori wala si Gambia soo ñu toog nag mu agsi tey ba tey di on the 5th war a toll nag si njeexatal ga so loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax moo tax gos mbir mu nekk rek fu muy jeexee dafa am solo parce que foofu la njëriñ li di génnee dontale am na loo si njëkkee waaye solo si soo foofu la moo tax njeexteel luñ war a respect la luñ war a bàyyi xel la parce que foofu la jàngat di amee soo foofu leen toll ñu gis ne kilifa yaa ngi ci biir si kanam tuuti incha allah dinañ génne parce que njeexteel gi rek Amadou moo mun a tax nga mun a dégg Banjul déclaration mooy li ñu yéebaane Banjul te suñ ko yéebaane file simili àddina wërngal këpp jot si nag àddina bi seen bopp commencé di si jàmgat Gambia fu ñu ko defee ak àddina bi yëpp di wax ne waaw lii leen nangutoo fële kilifa yi kenn ku nekk dellu fu nga jógewoon loolu dafa am solo parce que lii moo fi téye nit ñi kon ñu am yaakaar ne si kanam tuuti gars yi dinañ jàkkaarloo ak taskati xibaar yi parce que mun nañ nëbbu tëju waxtaan waaye dinañ agsi fu nga xam ne ni bu ñu àggee ba si cappaandaw ga foog ñu ubbi bunt yi waxtaan ak nit ñi rawatina lii daa xam ne mooy taskati xibaar yi parce que boobaa nag mooy nekk njëriñ te luñ tëju woon tënk xëy na dibéet ba neen ko def nii wala kii ne man nii laa looloon taxoon tëju waaye lañ tëju woon ak lañ nangutoo loolu dootu tëju loolu léegi mu ubbeeku te loolu mooy Banjul Declaration te loolu su amee àddina warngal képp dinañ ko jot si ay minutes àddina mu daj àddina bi yëpp so it's a very important moment boo xam ne moom la ñu xaar moom leen doon waaj ay yées si gannaaw waaj ko ay weer waaj ko ay semaine wala ay weeks tey mu agsi nag ba si cappaandaw gi dañoo xaar loolu it's very important foofu nag su agsee ñu am yaakaar ne lu am solo dina fa génnee parce que kilifa yi ñëw du kilifa yi caaxaan te comme na ko ministre of information waxee gis nga dañ oo 57 countries ñoo bokk si OIC bi bu 57 njiit yi yóbbu ñëw but 57 délégation yi as far as ñëw na rek mun ngaa wax ne original la te am na réew yi mais bi yu ëpp doole réew mi di ko def dàqu leen ko yoo xam ne ni buy ñëw sax dañuy dem fompaar rek waaye fekkee ne am na fu ñu ko war a defee ba pare te 57 délégation du fa teew dina am solo bu baax xam nga ne nit ñi bëri dañ doon bëgg réew mu nekk njiit la ñëw ba jot boobu noonu 57 country ndax mun neen am jot rek si yàlla mun na def ñun ñëpp ñu am jot si benn time loolu tam dafa jafeñ trop but the most important mooy ne the 57 délégation yi ñu bokk OIC according to the Minister of Information na ne délégation yi yëpp ñëw neen te loolu nag su ñëwee ci ndaje mun ngaa wax ne ñëpp ñëw neen parce que ñooñu
ku si sa njiit ñëwut yaa fa teewal sa njiit an su fekkee li si des na mooy waxtaan biy génn ak nangutoo yi bu jibee rek su boobaa dinañ si mën a jàngat lu bari amul waaw but anyway alhamdulilah ñu ngi àggal si fu si cappaandaw gi te lu am solo comme ni ma la ko waxee ñi xaarandi si kanam tuuti ñi seetaan Eyeafrica TV dinañ gën a xam bu baax a baax ak lu leen leer a leer nangutoo yu kilifa yi amal si waxtaanu OIC ay fan yi passé si gannaaw ba tey di bés bu si mujj incha allah. Gambia former minister of energy moom la seen léegi nga moom léegi tamit mu ngi si diplomatic mission bi moom ñu ngi fii nii ci jotaay ji kilifa yu bëree bëri mu doon lu am solo su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ba léegi ñu ngi xaarante rek moon ñam li nga xamante ne mooy press conference bu war a am gars yi war a jàkkaarloog media bi mun nañu nag séntu mee bi ay xibaar yu am solo mun na faa génn. yeah of course because ñeenti fan si gannaaw li ñoo xaartee lañ ko doon waaye comme niñ ko waxee dafa ñu mag ñi ñoo commencé démb ba senior officer government si comme niñ ko waxee ba pare nga dellu amaat jëwriñ ñi amee mbiri bitim réew yi yu 57 délégation yi fi ñëw den càmbar jébbal ñooñu ñëw jébbal njiit yi mag yi ñuy càmbar loolu soo lu ñu waxtaanee si ñeenti fan amoon am nañ yaakaar mun naa am solo lu ñoo xaar kay mooy lu am solo loolu naka lañ koo jëfandikoo lu am solo loolu naka la moo ñëwaatee si askan bi lu am solo loolu naka la ñi nga xam ne ñoo OIC members wala OIC yi si bokk gisee impact bi loolu moo jaral li fi waaye gëm naa ne dinañ xalaat parce que loolu juróom fukki délégation ak juróom-ñaar duñ tëju ñeneenti fan di waxtaan génne lu amul solo ba di problème mooy li ñoo xaar mooy li ñoo génnee naka la moo amee impact si ñu bokk mbootaay googu spécially Palestine once again Palestine yes yeah all right am na solo Palestine daal bokk na ci li nga xamante ne moom moo waaw gën a fees ci mbir mi ñu ngi xaar nag léegi fu mu nekk nii lan la di gars yi di wax ci media conference boobu ndax benn waxtu lañ wax te waxtu bi jot na xam naa ne amaana fii ak simili yu néew mun nañ génn si pour wax ak media bi incha allah bu boobaa nañ xam lan mooy sabab bi ak lan lañ ci war a mun a tënk ba jébbal ko askan bi jarale ko ci media bi. but in the meantime gis ngeen gars yi ñu ngi si biir toog di nekk ci téléphone yi di waxtaan di network xëy na ñu bëri ñu ngi communiquer ak seen ay mbokk ci back home ndax ñoom ñëpp ay ndawal buur nañ loolu moo leen fi indi da leen fi ekkati sànq yaa ngi wax lu am solo te ministre bi wax na ko mooy donte ne ñu bëri ñu doon xaar kilifa yu mag a mag teew ci réew mi ñoom Erdogan ñu mel noonu ñoom King Salman bu Saudi Arabia ñeneen ñi nga xamante ne mooy maybe King Mohammed VI Morocco ak ñu mel noonu surtout ci réewi naar yi waaye dafa mel ni ñooñu yëpp ñëwuñ waaye seen ñàkkaa ñëw tamit du tax moo ñam foog naa ne lépp lu fi tukkee OIC bi moom moo koy génne soo jëmm ji daanaka dafay doon benn waaye tamit réew yooyu yëpp 57 mu ngi wax ne daanaka géej na réew bu host OIC am lu mel noonu parce que dana am yeneen réew yi fi na fekk jubóowuñ ak beneen réew wala jubóowuñ ak beneen waaye dafa mel ni Gambie ñëpp la am relation bu baax tax na bi ñëpp waree ñëw fi ñëpp ñëw nañ advantage boobu mun nañ ko am waaw parce que nekk na réew mu nga xam ne fii mooy first time ñu def ko nekk Afrique nekk si saw jant Afrique muy West Africa soo nekk réew mu ndaw amut ak benn problème si 57 country gi fee ñëw so loolu tam mun na nekk opportunité yu tax 57 délégation yi yëpp ñu ñëw ñenn si njiiti réew rek ñëw teew but 57 délégation si yëpp ñëw neen so loolu nu réew mi bindee noonu because bu dee si réew yi mag yi la comme noo ko waxee sometimes nga gis réew bi di wax ak ñi wala seen diggante neexut loolu tam mun naa am mooy di cause yeneen réew yi bu ñu ko organisé ñëpp duñ mun a dem ñun nag amuñ ko kenn affaire mun naa am nañu fi ñëw sax tey leen door a dégg turi réew mi waaw ñu ngi fi door a ñëw wala seen njiit sax mosut fee ñëw wala mosuñ fee ebal sax nit mu ñëw fii so loolu is something important ba dem na ñëw na mooy ne daal Amadou ndaje mu am solo leen fi am mu amal njëriñ réew mi mu am njëriñ si réew mi mu am njëriñ si àddina bi si fekkee ne liñ fi tënkee dinañ ko jëfandikoo dinañ ko doxee lu dana am nu mu war a amee ni su boobaa dina nekk lu am njëriñ waaw te tamit li nga xamante ne moom mooy li am solo te ñu
jar koo fàttali mooy mbir mi tamit nekkut xëj na Gambia moom moo dalal ndaje bi yëfi Gambia la. fii ndaje bi ndaje OIC la. te foog naa ne ministre bi ak OIC président bi sax wala CEO mu ngi ko doon gën a fàttali ci press conference ñu doon def. ñun ñooy host waaye mbir mi du suñu loxo kese. so OIC member state noonu la ñu amee obligation su fekkee ne nekkul ne sax seen njiit bi rek ala kulli xaal moo war a ñëw waaye képp kuñ yónnee rek mu doon ndaw yi réew mi moo def su teewee rek fa mel ni réew moom moo teew. of course parce que soo xoolee ba ci United Nations General Assembly bi léegi noonu la day demee. Russie dañoo am seen ambassadeur su ñëwee moom mooy wax ci kaddu président bi léegi di dem. ñun fi exemple the same thing xew na fi président Barrow léegi du dem ak yeneen réew. yu bëri tàngara mooy dem so bii tamit noonu la waaye li ci gën a am solo lépp lu fi tukkee OIC la ñoo wax. so ministre bi yooyu kaddu la doon jéem a dëgëral te foog naa loolu tamit dafa am solo. loolu am na solo bu ko am na yu xew yu bëri bi buuri Angleterre bu mu génnee jamono then ministre of tourism moo fa teewaloon président bi so dafa mel ni président Barrow moo fa teewoon tey réew moom bu ñëw wax dañoo wax ne Gambie ñëw neen te loolu teewal so loolu moo dee am so ku xewle nag oo nga teewle nga xewle lu rëy boo sañoon njiiti réew yooyu yëpp ñooy ñëw parce que loolu tam bokkoon na si bëgg président Barrow amul comme si jokkoolu si njiit yooyu ne la dangaa ñëw te ñëpp di wax nañ ko assoné dañoo ñëw ba si diggante bi mais bi samte ne am na lu si apul loo xam ne ñenn ñi gis nga ko mel ni bu tokki ñu ne woo na ko waaye terewul délégation am ñu ngi fii waaw so loolu moo ko doon gën a jëm ñëw ba ñëpp bu ñëw itam délégation si ñëw neen moom dina considérer comme like gars yi ñëw te moom si boppam dina xam exactly lan moo tax gars yooyu ñëwuñ donte le ñu bëri duñ ko mun a am waaye dem na ñëw ne mooy ne di important mooy mu am because daf doon am bu mu fommee ñi munuñ ko soo lan moo tax amul mu formaat Gambien si seen yaakaar jeex si seen yaakaar tas si gis nga ne lu tax Gambien si mënatuñ koon a gëmaat ne du amaat nu mu doon def ñaari yoon nga war koo defuloo ko soo loolu rek a tax Gambien si waaye góobu ma ne Gambien si am nañ dara lu leen si jaaxal wala lu si bañ parce que ku ne xam na ne lii njëriñ li si nekk doo ko bañal si réew bon nag yaakaar naa ne foo mu ñaari yoon bu si am moo tax buñ ko jàppaatee ñu bëri dañoo wax ne fekk teguñ si seen bët duñ ko gëm ay na te ñooñu si contexte boobu leen doo waxee waaye du bañ réew mi waaye du bañ ñu ne si kanam du bañ tam pour mu xew fi waaye soo lu ma gëm mooy ne yooyu noonu yëpp du doon lu yàlla nangu lu yàlla dogal waaye xam nga tam gars yi ñu ne da ngay dog waa ji yàlla door a ñëw soo yooyu yëpp amut si soo mu ngi door a am gisaguma Gambien bu ne lii amul njëriñ si réew mi gis na ma Gambien bu ko ñaawlu gis na ma Gambien bu ko daaxlu so ak nu mënta demee lu taxoon nag ñu ne du am because benn bis bu ñu ñëwee ci presque man ko wax waa ji mën a ko ne so ban matériel ak lu ngeen am pour teg si loxo Gambien ba gëm ne lii dina amaat because li tax nag mu génn si xoli nit ñi si ñu ko war a amal ñoom ñoo tax bu ko lu fomm ñaari yoon nit ñi am nañ yaakaar ne dootul amaat waaye lan lañ am pour teg si loxo askan ba ñu gëm ko moo tax xam nga ultra ci suñu programme yi amul ñu ngi doon wax ne nit ñi dañ ko war a yëg ban yëngatu leen war a def ba nit ñi yëg ko ba nit ñi ñoo dem ba génn seen xel ba tey ñi ngi toll si njeextal kon waxatuñ dina am léegi li toll si njeextal leen toll soo ñu xaar rek te xaar dogal yi si génne ba daal dem na ñëw na dinañ continuer di ko wax ne is something loo xam ne is very important is something loo Gambie tey buntam si bitim réew gën naa ubbeekuwaat su fekkoon ne ubbeeku na gën naa ubbeekuwaat yes te si bunti yu mënta nekk daal gën naa ubbeekuwaat and secondly Gambie bénéfice nañ si dontale bu la neexee nga ne mënoon nañ see bénéfice lu ëpp lii ba ak liñ si bénéfice ak bon njëriñ feeñ na si te bu fekkoon ne si suñ poste lañ ko yaakaar def rek mun nañee teg a period of 20 to 25 years loolu bu gos ñun amuñ dara ñu jaayewuñ dara bitim réew ñu ne dañoo jëndi bitim réew waaye jaayewuñ dara bitim réew ñun naam mooy leen yaakaar naam mooy kañ gis sampa a building like this so loolu dina jël at yi bëri tabax si yoon yi mel ni yi si am dina jël at yi bëri and li si tegee li si plus te mu am njëriñ mooy another 3 years coming mu ngi leen yaa ngi si suñ loxo so we can try so many development yi nga xam ne mën na man nag d'accord naa ñu ne waaw na fexe jàmm mu am sama bopp mën a gëlal du bañ naa la soo na ko guddeel na ko fanaanal waaye su fekkee ne 100 la 75% bi na ñëw suñ side waaw waaw 75% bi na ko xëccal Gambia waaye ne fii rek ñu ne yaa baax na nga jël si 3 years yëpp def ko si jàmm ñëw fii si jàmm si mbir mu nga xam ne ni yow daanaka mënoo si dara waaye yow xëccal rek nag ràccal tey sa kanam
fexeel daal yow foo dem doxi jàmm yi dem waaye fexeel ñot di wala loo xam ne boo ñëwee am lu koñ bu si baax si réew mi boo ko defee fii la ñetti at ñu gis si suñu bopp. waaye tamit bul fàtte ne tamit yes moom mooy ci Gambia waaye mbir mi du mbiri Gambia tamit. waaye léegi am yitte ci yeneen réew mi fay xew. mooy koy xalam di si jaay war a am koy xalam di si jaay. waaw soo bu ko tey soo gisee ku mel ni meew léegi la fi toog. di la wax ne engage na si ay nit. loolu xewal googu noonu bu ko meew bu mën a toog di am xewal googu. waaye ku yore lenge yi moom lu mu war a def. am na si lu nga xam ne du OIC moo koy doxal. kon du jógee si mbootaay waaye réew yi mag yi si biir OIC. lenge yi nga yore moo laa jox opportunité pour nga mën a jam toog ak ñoom ne leen lii laa bëgg ngeen def. su ma réew bu ko da ngay capitaliser si opportunité bi. capitaliser si lenge yi capitaliser si maxaama mi ba doo ko def on behalf of OIC waaye da nga koo def on dëkk yi mag yi nekk si biir OIC nga capitaliser si maxaama mi ak lenge yi dem gis leen na leen indi njëriñ sa réew so foofu la te loolu dafa jot bu ko we need more so luñ am lu des daf ko ëpp di dem so we need more and the president know that we need more and this is a big opportunity si moom so yin soxla noonu at least within the 3 years so ak seen na si wan a xereñ doxal ko nice wane si xereñ wane si buga ba nga xam ne ni daal benefit nen so many things si mbéy wér-gu-yaram maa ngi la ko wax fii ne wér-gu-yaram bi béy mi nu mu tuddaati sax sport suñ ko waxee mooy fi ñu koy defee dañ ko rafle te am na réew yu mag yu bokk si bi OIC bi suñ waxtaanee ñoom mun nañ koo defal réew mi soo mu dem waxtaan ak ñoom ñu defal ko réew defe ne loolu dina am solo bu baax ñu continuer tam yoon soo gisee yoon yi ñu fiy tudd yëpp waaye Amadou lu ñu rafle si yoon ak yoon yu ñu si defar da nga naan commencé wuñ sax spécial yi nawet bi moo ñëwee parce que ñun ba léegi ñu ngi defar yoon waaye yooni ndox amaguñ ko te anytime te loolu dafa am solo ci dundini askan bi dafa am solo parce que fii ñu bari amuñ doole seen kër yi bu tawee bu fi paay bonne sax seen néegi fees soo loolu bu ndox bu bëri ñëwee foo jëm fii leen fa nekkaat disaster management ñi ñëw di la indil maalo ay yooyu soo moo tax yooyu yëpp nag mën nañ koo lijjante si lii te moom óor na la am na fi mu tukki am na yu mu fa gis yoo xam ne ni réew yi am doole yi soo ñu fexe ñu liggéey si loolu si biir dina baax trop incha allah mu ngi noonu ba léegi ñu ngi fii ci OIC bi mbokk yi ñu ngi xaarandi daal press conference ba ñu wax ne dafa war a tàmbali léegi nii fii ci OIC summit bi xaw ma exactly wala kañ dañu wax ne 1 o'clock waaye léegi xamatuñ ndax kañ lay am ak it ma ne ko ak it tamit ñen ñoo koy def loolu tamit ñu ngi xaar pour mu leer parce que tamit dañu war nañu xam ñan ñoo war a def li nga xamante ne press conference ndax président yu mag yi la ñu mel ni comme président Adama Barrow ak OIC secrétaire général bi ak yeneen kilifa yi ndax ñoom la am déet loolu lépp ñu mën nañ koo xaar waaye su fekkee tamit du ñoom ñan la loolu tamit mu ngi fi ndax OIC officialiste la wala ñan la so very very important nene ngebula ye called summarize again in Mandinka and Sarahule as well as we are waiting for the press conference to start and then we can link them live inshallah. Thank you very much Amadou Jarejef ka fale ko han sayen be OIC da conference center to ate Sarawda Kairaba Jawara International Conference Center e comme bien member kering han sayen wolon ko ka kunu kumal batu pour fintina e yena e min kacha e badiya bunkono ka fintini ka lankemendi multema ka fintini pour e mobe samoy e tarambulul ba fanna min akumatare abediata minister nata jane ngani nen ka munam OIC la tamaram bulolti at the end of the day OIC e ni mun kibar le binana min fo wolo ninde ko katandi ko OIC be simfa kende baleta la pour ka yirwani tenku sabatinde banko to mal kan akumayat nin karol fana bije ngani nin kamine wolo ninde ko nin kola 3 years nin kono OIC gammenolo mun nafala solde ay min foje wolom infrastructure development anin do ku jamal anin fana de 3 days back ngani kamen aya fole ko nin ku mun safo kol be la hutale andon ay min fana tande je wolo ninti ko Gambia ba mun fa kendal so do bange OIC la fanala wolo ninti ko kata funding kel do ku anin ku kotongol ay wole foje barbutung fo ba yusla comme nga expect ko abe kala nyame
because nataron ko OIC ko muna fal be create no Gambia deni bajal ko do Gambia be falina li fani nyami yalon ko mbani ni kan sanje jama ko manto den afalon ni mbattar yalon comme fana ay tenturo njero fana di His Excellency President Adama Barrow la katandi ko tumo minna ya tombong ya makama badiyala kake mi yalon ko wole keta ni Islamic conference ni Islamic conference wala team wala nyaton ko ti kaf ba mi yalon ko lam OIC ka nyaton ko ya mutaka cika ka karafa mo fo sandi sabo wucho kono wo sandi sabo wucho kono ako Israel ni Palestine na pol kono ku jamale falina wolto mi yalon ko ibe fenya malle falina wol pour kaje ko katama ka tamandirol keje saje ko badiya sa sabatno da maltema en ka okay. Just a quick update on the press conference. We understand that the officials have decided to ask the media to leave for now, for them to pass their resolutions and then call back the media again for the press or for whatever declaration or announcement they will be making later. So that is the latest development. All right. mbokk yi comme li nga xam ne loolu bees ci mbir mi rek mooy ni nga ko doon xaar fu nekk ni génn nañ taskari xibaar yi ci biti wagum ñu la ñu génn ba ñoom ñu mottali seen liggéey bu pare nag ñu dogal leen indiwaat ñu def seen press conference wala ñu dal di wax li nga xamante ne loolu lañ bëgg a wax yëggee ko askan bi so foofu la yëfi toll moom mooy lu bees ci mbir mi pour ñu announce ko ñi nga xam ne ñu ngi toogoon mais bi kiin li di xaar press conference bi la moo fay tukkee so the latest development is that ñoom dañooy dal di génnee media bi def seen resolution bu ñu ko passé bi pare nag after si la ñu owaat media bi pour wax ak ñoom xam nga fii moo di media is so much important ne yenn yi boo koy def da ngay ragal media fekkee ko waaw yenn yi tamit doo ko mën a def te fekk media bi nekk ko parce que li ngay yore li ngay wax li ngay def boo bëggee nit ñi dégg ko foog nga jaar ci media bi kon tëju bi lu mu yàgg-yàgg foog nga jàkkaarloo ñoom ala kulli yàlla fekkee ne bëgg nañu wax ak nit ñi àddina bi waaw àddina si of course you are right nee na ñëpp lay kon a bedara bakale Amadou komin kamin tandi alla be min bato kan wolon ka kibaro di molla tarema kibaro di molla mi yaran ko min kaca bara kam da Amad kamin tandi kibaro le min tandi wolon ndi ko milbe konoto diplomatical mba konoto ani representative mba konoto kunu kummal min bijeto e min tandi wolon ko media safinti follow demanding isaje ko yele badi ya kacake ni benda kankan min be bulo ko sna fintindi ya tala duna rahman tema molsa moyno nyame molsa jeno nyame so e bajala ko resolution o min be bulo ko bina min pass la wota mabola bo fintindi le be ba moylal ni munam la declaration of fanati be wo fana be moylal munam simfalti at the end of the day ni o ay somito min be ba kankula kan sanje jalu minon annafati anim alaban la fana jumalto mba be moylal anda ba Sénégal andu numba kele fender mianko to mando nale Eyeafrica TV jibe wala kela moy ay radio la atakela ko kumoti abakela fender mi yalon ko ifongo tulo ba moyla itulo aninda ibaya wa Sénégal world akumara bakale because nga kukilende wo simpa nga wo kalamta ko betala wolo nindi ko tajirente ya tilimbaliya mimbe kiren ni tara Gaza ma fon la katafo habga mi yalan ko lam Israel Palestine Israel la tajirente ya mimbe kiren Israel ba ke kam Palestine wala fo wati jama sain asaka tumando nin kafo bakala kafo mi yalan ko bakala jisma de pour ko dimba fa nyaton ko mi yalan ko sain atolon sirantioti OIC His Excellency President Adama Barrow jama bay miro soto anin jiko soto an lando fana ko ala simfa folo abe mentala wala be kala fenti pour ka je ko ka kayro sabatende o fanala nin kafo mi yalan ko wollen sirango diala ka ke kiamanot abe kumala ba kala fana pour ka je ko wonin la coton mi yalan ko hana tana manke Pakistan ning Israel ning Palestinian ol damati bari la coton mi yalan ko fang idameni OIC konole mi yalan ko sobobe da malu tema han mi yalan ko fana somijo sobobe da mal tema kafoni be muta ay destroy ku ibajala ko asakeno kafoti kafunyon tangoti tumando doliya hayma ko atalon kafu fula nyangoti bari ala bambango anala waro
ani ning kafo ni resto e kuta koten ka sakano ay ke fos kafo de dunia be kono asa nole because member follow la asakana kono al member fulanya wala asina kono follow tele so wo kumata bakal ni simple tata ani fana o ay se taram bulol ismaila docteur ismaila cissé a fojane ko asake ab development jama bala kosla jara ken dala fanna la do morol funding kelu karangolu ani fen koten wo beta kosnole e bajal ko be binani OIC la fana so akumara bakale OIC fengo fem bije rek mbabe kalam tan la all right thank you abarka bakinene so saimbe menkala because we are still waiting we don't know now how soon they are going to coming to back to the media so we would just remind our viewers during the opening ceremony yesterday President Barrow statement we are going to rebroadcast that for you and you listen to him again because he dwelt on several issues during his statement yesterday. So let's go back to that and listen to the Gambian leader, President Barrow, yesterday during his statement during the opening ceremony. General of the OIC, our distinguished guests of honor, honorable ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I feel extremely honored and uniquely privileged to welcome all illustrious leaders, eminent personalities, and distinguished delegates and guests in our midst to this 15th summit of the Organization of the Islamic Your Excellencies, Heads of State and Government, Secretary General of the OIC, our distinguished guests of honor, honorable ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I feel extremely honored and uniquely privileged to welcome all illustrious leaders, eminent personalities, and distinguished delegates and guests in our midst to this 15th summit of the Organization of the Islamic Cooperation, OIC. I very warmly welcome you all with great pride and delight on behalf of the entire government and the people of the Republic of the Gambia, including my humble self as your host. Feel at home on the smiling coast of Africa and enjoy every moment of your stay with us. Your Majesty's Excellencies and distinguished guests, after several unavoidable postponements, we have eventually converged for this eagerly awaited auspicious Islamic Summit. For this achievement, I express most profound appreciation and gratitude to His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
of the Kingdom of Saudi Arabia, custodian of the two holy mosques, and chair of the 14th OIC Summit, and Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, for the laudable work done during the Kingdom's tenure as chair of the OIC over the past 3 years. Their immense financial and material support allow us to make all the necessary preparations for the occasion. In the same vein, I sincerely commend the OIC Secretary General and his staff for magnificently running the organization's affairs since his appointment. Their delegation and tireless efforts hugely contribute to the success of our collective endeavors. Relatedly, allow me to extend our heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China, His Excellency President Xi Jinping. His contribution towards the construction of this splendid state-of-the-art conference center is remarkably invaluable. The center symbolizes our unity and stands as a testament to the enduring partnership between our two countries. Its benefits to the Gambian nation cannot be overemphasized, as it fosters economic growth and enables us to host such prestigious gatherings, thus boosting our international standing. Your Majesties, Your Excellencies, and distinguished guests, you have convened here today with the awareness that the Muslim world faces numerous challenges, ranging from the calamities of terrorism to factional violence and armed conflicts. Amid these unrest, we must reaffirm our commitment to mediation and dialogue as indispensable mechanism to resolve conflict and foster lasting peace. It is fitting, therefore, that the theme for this 15th session is enhancing unity and solidarity through dialogue and sustainable development. Excellencies, esteemed delegates, since the OIC seeks to promote solidarity and unity among Muslims around the world and find solutions to their problems, this summit provides a unique opportunity for member states to strengthen relations through dialogue, share experiences for deeper mutual understanding, and adopt innovative resolutions that go beyond national borders to foster collective peace and inclusive, sustainable development. A viable route to achieve these objectives lies in sustained cordial relations within an environment of trust and cooperation. As President of the Republic of the Gambia and Chairman of the OIC for the next 3 years, we pledge to promote unity, solidarity, and sustainable development within the Islamic world. Our approach will include prioritizing initiatives that enhance economic cooperation, foster cultural exchange, and address pressing issues such as poverty and access to education and healthcare. In collaboration with other member states, the Gambia stands committed to championing the cause of peace and stability in regions troubled by conflict. We advocate implementing diplomatic solutions and providing humanitarian assistance to alleviate the suffering of distressed people. Through proactive engagement and meaningful dialogue, we will encourage unity and solidarity among member states based on a shared vision of a peaceful, prosperous, and equitable future for all. In this context, it is essential to address the prolonged conflict in Palestine and the devastating wars in Gaza. Those encounters have caused endless human suffering
for over 75 years. Certainly, the plight of the Palestinians is a matter of grave concern, not only to the Muslim Ummah, but also to the entire world. The ongoing violence, instability in the region, and humanitarian crisis in Gaza continue to make the prospects of peace remote. In fact, the hostilities pose a serious threat to regional stability and global peace. I call upon member states to take decisive action to address the root causes of the conflict and work towards a just and lasting solution. This should include convening a comprehensive peace conference for all stakeholders to negotiate a settlement that provides for the rights, dignity, security, and sovereignty of the communities affected. In our view, military action is not an option. Rather, we endorse a peace accord based on a two-state solution. This proposal is to guarantee both states the rights to full sovereignty and self-determination. Further, we affirm the need to enable the Palestinian people to regain their legitimate national rights, as recognized by the international community through its recognition of a state of Palestine within the 1967 borders with Al-Quds and Al-Sharif as its capital. At this point, allow me to comment and express our gratitude to His Majesty King Mohammed VI, Chairman of the Al-Quds Committee, for his strong commitment in defending the Islamic character of the holy city of Al-Quds Al-Sharif, to maintain peace and lasting peaceful coexistence in the entire region. As leaders of the Islamic world, we must seize this opportunity to chart a new course towards peace and reconciliation. Let us recommit ourselves to the principles of justice, equality, and mutual respect. Act collectively to end the suffering of the Palestinian people and build a future of peace and prosperity for all. I commend South Africa for its recent decision to take Israel to the International Court of Justice, following in our footsteps to seek justice under the Genocide Convention. This bold move illustrates the collective commitment of the international community to the principle of justice and human rights. It sends a powerful message that impunity for grave violations of international law, such as those committed against the Palestinian people, will not be tolerated. We stand in solidarity with South Africa and all those who advocate justice and accountability, and we pledge our support for their efforts to seek redress for the victims of atrocities committed by Israel. Your Excellencies, I am proud to state that in its capacity as chair of the ad hoc OIC Ministerial Committee on Human Rights Violations against the Rohingya people, the Gambia is actively pursuing the legal proceedings filed against Myanmar in the quest for justice and accountability. We consider it an obligation to stand in solidarity with the oppressed and vulnerable populations and champion the cause of human rights in accordance with the principles of the Genocide Convention. The legal case of the Rohingya pursued by the Gambia at the ICJ boldly represents concerted international effort to address the ongoing human rights crisis in Myanmar and ensure accountability. Viewers, once again, that is part of President Barrow's statement yesterday. So we are going to, of course, get to inside the hall. I know pretty much soon, because we understand the media has been recalled quickly again to gather and prepare for the press conference or for whatever declaration is going to be made by the authorities inside. So the media have made their way inside the center. And Gambia's foreign minister is currently speaking. We lost the audio as of now, but we'll try to get to you to that in a moment. I will figure out the possibility so you can see the authorities are seated right in there at the main OIC center or hall, I should say. Well,
that is the situation as we speak, and we will try to get you straight to what has been said inside, so you can, we can all hear it together as you watch live on Eyeafrica TV, coming to you from the South Dakota Jawara International Conference Center, where the 15th edition OIC Summit is taking place, and we are into the final day of the event, or final hours now, because the leaders are about to talk to the media in a form of press conference or maybe declarations. Whatever it is, you would be hearing it live. So, has undertaken between the parties concerned, which led to this successful outcome. I would also like, on the other hand, to inform the distinguished delegations that the delegation of the Kingdom of Saudi Arabia has informed me that Saudi Arabia has decided to grant a donation to the Islamophobia Observatory within the OIC General Secretariat. This is a new gesture from the Kingdom of Saudi Arabia that deserves our highest appreciation. Thank you. Now we'll yield the floor to His Excellency, the President of the Republic of the Gambia. Your Excellency, you have the floor. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I welcome you all to the closing ceremony of the 15th session of the Summit of the Organization of the Islamic Cooperation, OIC. This event follows the great work that has been done by the Council of Foreign Ministers and the meeting of our senior officials. They have diligently reviewed and opted the following documents, which are submitted to Your Highnesses and Your Excellencies for your consideration and adoption. Resolution of the issues of Palestine and Al-Quds, Al-Sharif, final communique, Banjul Declaration. These documents captured our firm commitment to addressing the issues of collective concern. I am confident that they will guide our dynamic actions for the next 3 years in addressing the major issues affecting peace, security, solidarity, and development in the Muslim Ummah. I therefore invite Your Highnesses and Your Excellencies to now consider and adopt these important draft documents. I thank you for your kind attention. I consider it adopted. Now we'll go to the closing ceremony proper, and the President will deliver his closing remarks. Your Excellency, you have the floor. Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies, Heads of State and Government, Secretary General of the OIC, our distinguished Chief Guests of Honor, Honorable Ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen, Alhamdulillah. All praise is due to Allah, the Almighty, for guiding us through this historic summit held in our dear motherland, the smiling coast of Africa. It is quite clear that over the years, the Secretariat of the OIC, of the Islamic countries, OIC, is in the Kingdom of Saudi Arabia, and the National Secretariat in the Gambia asserted extreme efforts and commitment, huge financial resources, time and energy to ensure
the successful hosting of the summit. In this light, we are most thankful to everyone involved in the process for making this dream come true in such a remarkable manner. Consequently, I convey special commendation to the technical staff, administrators, financiers, and the wide array of people for standing by the Gambia when we needed them most. We proudly associate the success of the summit to years of hard work and the collective commitment of the organization. In all fairness, the session of the senior officials and foreign ministers ensure that all the OIC's critical concerns were taken on board so that Your Majesties and Excellencies could wisely follow the lines of thoughts, resolutions, and outcomes of the discussions. They expertly paved the way for the fruitful closed-door sessions and the guided review of the report submitted by the standing committees and foreign ministers. The thoughts and contributions of the heads of delegations from member countries amicably facilitated the consensus reached on the vital issues tabled before the summit. We congratulate all the esteemed delegations on this achievement. I must reiterate the gratitude of the government and the people of the Gambia to His Majesty, the custodian of the two holy mosques of the Kingdom of Saudi Arabia, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, for his invaluable support to us. Likewise, the Crown Prince, His Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, and the OIC member states deserve similar sentiments for supporting the Gambia to host this grand summit of the organization and by extension the Muslim Ummah. Majesties, Highnesses, Excellencies, esteemed delegates, the 15th summit marks a fresh start for the Gambia to engage with member states and relevant stakeholders to promote peace, justice, and continuous dialogue within the Ummah and beyond. The responsibility rests collectively on the organization to seek lasting solutions to the plight of the people in distress, resulting from any form of conflict, war, or challenge that confronts the humanity. Our guiding principles should be informed by the realization that no nation can ever be comfortable and live in peace when their neighbors or other OIC member states are not at peace. We must embrace tolerance, therefore, as a core value and vehicle for sustainable peace, development, and stability. A key lesson to remember is that conflicts often result from biases, subjectivity, and illegitimate action that ignores or fail to prioritize our relations with those likely to be affected by our thoughts and actions. As an Islam organization, we are lucky to draw on discrete principles and values of kindness, generosity, and understanding while leading honest and decent lives. As a result, we should be grateful for the unique privilege bestowed on us as world leaders, scholars, and public servants to serve our people and contribute to creating a better world for all. Esteemed personalities, your presence at the 15th summit in Banjul indicates devotion and commitment to upholding the principles of the OIC. As incoming chairman of the organization, I urge all member states to cooperate and accompany the Gambia during our 3-year tenure to promote and realize our ideals and take concrete steps to advance the socio-economic status of the Ummah. In saying this, I submit that we embrace the theme of the summit, unity and solidarity through dialogue and sustainable development.
to positively bring our influence to bear on the world stage for global peace and stability, sustain security and success in our national development endeavors. I will conclude by renewing our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this summit. They range from the distinguished leaders and officials with us to the technical and support teams from the Kingdom of Saudi Arabia and the Gambia. Your Excellencies, I thank all the delegations, participants, and well-wishers for your valued presence and for making the summit memorable and fruitful for the Muslim world and humankind. I sincerely wish you success in your noble undertakings and a peaceful journey to your various destinations. It is now my honor to declare the 15th summit of the Organization of the Islamic Cooperation held here at the Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center in Banjul, the Gambia, officially closed. Thank you. Thank you. Now, on the program, we can allow the distinguished delegations to leave. The President will have, together with the Secretary General of the OIC, will have a press conference. Thank you for coming. We wish you all the best in your various endeavors, and may God Almighty be with all of you. Thank you. Thank you very much for being with us for all these all these days. It has been quite a very long journey for the Gambia. Eventually, we have done it as a country. President Barrow have just delivered the closing ceremony. Yeah, as I was saying, the President Barrow have just delivered his statement. Of course, that eventually bring this session to a close. Good afternoon. A short announcement. Lunch is provided, just like the Minister said. Of delegation in the banquet hall downstairs. So as you just heard from the Minister of Foreign Affairs, Dr. Mamadou Tangara, the session have ended, and all delegates has been thanked for taking their time to join the Gambia in this historic moment, historic occasion. They have made, of course, resolutions, a communique, and the Banjul Declaration, as you heard from the chair, that is President Barrow, which is going to be made public or will be published for the public consumption across the world. But before then, the chairman and the Secretary General will face the media immediately after the delegates have left. But the President still engaged with some officials, as you can see, alongside with his Foreign Affairs Minister, discussing with one of the delegates or guests there. So it's very, very crucial moment for the Gambia. That is the Mayor of Banjul, Rahimari Glo, who was with us here moments ago. So she went back inside the hall to be part of the closing ceremony. So basically, that's the situation. So we are waiting for the delegates to leave the hall, and immediately that is finished, then the President, who's the chair of the OIC now for the next 3 years, and the Secretary General would face the media for a press conference, and I think we would hear some very important announcements or declarations, if you like, during that presser. So we were looking forward to that. The Chief Justice also is in there, seeing some other Gambian officials. The Mayor of Banjul is taking a photo with the President. This is sort of a souvenir for her and for all of them. It's a moment to remember. That's the Chief Justice. The Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Sidi Eskenjai, is also in the midst, in the center among those that are there. He's also around the President. So
the other delegates are trying to leave now. Others will be immediately leaving or heading back home. Others will go back to their residence and maybe wait for tomorrow until late in the evening to leave back home. They're still meeting the president for more photos, interact with him. This is a very memorable moment for the Gambia and for the president, for the official of the Gambia government. Those are in there. I can also see the Minister of Information, Dr. Ismail Assise, also on the high table there, among other officials who are all, that's the special advisor to the president, Mamadou Sabali, is also in there shaking hands with the president. I can also see the Minister of Defense, Seri Modunjai, also in there, and many other government officials. Probably I cannot recognize all of them, but many of those, of course, Gambian ambassador to Nigeria, is it? Yeah, exactly. Mohamed Papanjai, yeah, he's the one also there. Okay, the Nigerian ambassador to the, okay, that's the Nigerian ambassador to the OIC in there, also the president, you know, and many other officials. They're all there meeting the president. This is a very, very important moment for him. They are commending him, thanking him for the successful hosting of this summit, while others also would try to mingle and you know, network and try to share so many experiences and all that. So very, very important moment, you know. You can see Monyang lii am na solo lool gis nga fu mu nekk ni président bi ak kilifa yu bari ñi nga xamante ne ñu ngi foofu ci biir centre bi di ko nuyu di ko gërëm ci taxawaay bi di ko ndokkale tamit ci li nga xamante ne moom mooy ci lim nekk ci xam nga léegi réew yu bari dañoo jëflante Gambia ndax ñoom ci moom la ñoo seet si moom la ñoo waxal suñu amee constant yi nga xamante ne bëgg nañ OIC ñu taxaw si moom la ñoo waxal bu boobaa mu engage secrétaire général bi ñu taxaw ci ñu seet wala di possibilité moo tax ñoom ñëpp foog ñu ñëwaat ci moom jéem a waxtaan ak moom am ak photo ak moom gërëm ko nuyu ko tànk ko soo moo ñang loo dafa am solo. jërëjëf Amadou loolu am na solo bu baax a baax a baax fu mu nekk nii gaa ngi ko ndokkale te comme nañ ko waxee yenn nañ ko lenge yi nga xam ne nii Sahara ministre mu ngi laa boo doon cek population yi nit yi bokkul ay millions waaye nit ñu bëree bëri leen so mu jiite leen loolu wax dëgg yàlla cër la te ku that's the Gambian ambassador to Jid, Mr. Baji, and the Gambia permanent representative of the OIC moom tamit ñu ngi fa okay he's the same one, he double as the also Gambia's permanent representative of the OIC. So the president is about to take his seat alongside with the Secretary General, I think, for the press conference as reported. I know the media is also putting their jackets, you know, prepare for the press conference and for the right to ask for this very important moment. Yeah, ma bàyyi la nga continuer gis nga ñeneen ñi tamit ñu ngi si biti ba léegi. waaw ñu bari fu mu nekk ne kilifa yi ñu bari ñu ngi dellu Amadou comme ni ñu ko waxee yëf yi egg na si cappaandaw ga muy lu am solo lii leen doon ñaan first of all luñ séentu woon ci ay at mu ñëw si ay weer mu ñëw si ay semaine mu ñëw si ay fan mu ñëw si ay waxtu jeex na léegi loolu nag dañ si sant yàlla bu baax a baax first of all fekkee gum ñu may ñi fekkee ko soo di ñaan tam toog fàttaliku ko ay at ñu wanaan xatam loolu yàlla nañu ko yàlla defal parce que am na solo bu baax a baax Gambie am nañ ci ndam parce que lu tax ñu am waaw wanewaat na boppam si àdduna parce que soo toogee am gani juróom fukki réew ak juróom-ñaar si àddina si ñëw depuis ba démba ñii indi fi ñii fanaan fi dëgg-dëgg loolu ndam la and secondly ñi jëlaat lenge yooyu jébbal ko Gambie mu amewaat ko si diiru ñetti at kon dama ne xaw ma ku xamutoon Gambie waaye nekkutul jamono bi so loolu sant yàlla bu baax la am na si mu ngi doon jeex na am naa si kanam tuuti comme ni mu ko waxee Mr Taha dina ak moom dinañ jàkkaarloo ak taskati xibaar yi muy OIC secrétaire général bi daal di waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñooy taskati xibaar yi gis nga moom tey liggéey bu gën a bëri moom moo ko amee so gis nga ñëpp mun nañ ñibbi waaye moom demagul te bokkoon na si ñu njëkk a ñëw ànd ak nit ñu bëri ñëw so loolu dafa nekk lu nga xam ne soo xoolee si biir moo ñang already yaa ngi commencé di feel
toogu yi commencé nañu empty salle bi léegi li lu rafet li lu baax li yëpp bàyyi nañu ko Amadou lii mooy njëriñ yi bokk na ci li tax waaw fu nañ ñu ñoo ko moom waaw exact lii moom waaw luñ suñu bos la soo xoolee tey pour ñoom la woon moo tax ñu defar ko waaye léegi ñëw nañ fekkee ko waaye léegi gis nga ko Amadou lu tëgg rek tas nag soo lii mooy àddina lépp dafay jeex soo gis nga ko fu mu nekk nii daanaka lii jeex na gis nga xool bi mu ngi empty soo da nga toog si benn time saa yu la neexee dugg fa ni nga toog si benn time fi OIC bi soo fee ñëwati kenn du la laaj kaat yi ñu takka just moment la soo moment boobu mu ngay gën a wàññeeku du jeex soo fu mu nekk nii si kanam tuuti li si gën a des taskati xibaar yi ñoom la di gën a waxati soloti secrétaire général bi nga xam ne liggéey bi yëpp moo ko amee soo ñu am si yaakaar bu baax ne dina si jàppale Gambia bu baax waaw dina si jàppale Gambia bu baax a baax pour gis ne liggéey bi dina mucc ayib dina si jàppale tey président Barrow because lii problème bi mooy am na ay xarit ci réew mi te Amadou gis nga xarit dafa baax nga lépp looy toppatoo si béréb muy te rek da nga fa amul xarit waaw yàlla sax bu la xaritoo lu la neex def waaw yàlla boo fexee ba mu nekk sa xarit sax lu la neex def parce que moom moo ko wax su ma nekkee sa xarit may nekk sa everything kon xarit is very important am nga wéeruwaay soo léegi nag ñun secrétariat bi xarit yi réew mi la parce que am na ñu bokk tey si secrétariat bu nekk fii si Gambie si OIC bi ñu xamanteeg moom soo mun ñoo kooku nag suñ xarit yi réew mi la xarit yi ñenn si waa réew mi la yaakaar na am na ñu jëflante ak moom rek dinañ gën a mu gis suñ boppa si OIC 3 years yi ñëw te nag wax naa la ko te dinaa ko waxaat bamtuwaat ko su mënoon su fekkoon ne dama nekk si biir sax moo wax ne dinaa def lu OIC bi yëpp bëgg de waaye léegi dinaa ko gàddu gu nga xam ne soo moytu balaa ma leen koo delloo bu fekkoon ne ñam moo ne si biir xottu lay jox gars yi parce que ñam bi yëpp dinaa ko def si Gambie fii yëpp dinaa ko sotti si biir réew mi du ma wax dinaa musal yeneen ni waaye parce que dinaa sotti gars yi xanaa leen rek de ay dina baax léegi fu jaxasoo ñu dem fa wax ak ñoom waaye daal bëgg naa daal te xam naa ne président bi tam loolu la bëgg wala Gambien si loolu leen bëgg interest buñ si am njëriñ luñ si am mu gën a continuer di yokk si jëriñ lii nga xam ne mooy ñetti at yi nga xam ne moom lañ nekk si kanam di fanweeri weer ak juróom-benn loolu Amadou am na solo bu baax. am na solo. yes. all right Nene gis nga yëf yi fa la toll kuye ja of course origay relo sign afutayata tongola bari hani sign ku mayri babije wolam President Barrow as the chairman of the OIC and of course the Secretary General wol nyanta ka diamulani sign ani media la so mbewol batukan but officially President Barrow ye meeting nying aya closely ay molbe jay ay tentu me yalan ko yela programme be bula yena nyin somino very important and I think the foreign affairs minister fana o fana ye tentu bake baraka bake kamta ko saying liro so dan tongola president Barrow ay molbe tentule ay jay anina foreign minister fana ay tentiro njero di mol kunukum malu president wol representative wol miliyalo ko inata jang I think we should be moving now come to the tail end and the most important for us as media people, where we will have a remark from the Secretary General Taba, and then it will be in French. It will be translated in English, and then we'll open the session for 4 questions that will be accepted. Excellency, sir. بسم الله السلام على أشرف المرسلين. J'ai le grand plaisir d'exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement et au peuple the government and people of the Republic of the Gambia, en particulier especially to His Excellency President Adama Barrow, as well as to the Ministers of Foreign Affairs of International Cooperation and Gambians abroad. Son Excellence, Monsieur Your Excellency Mamadou Tangara,
l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. Thank you for the generous hospitality and welcome that we have received since our arrival in this country. The hospitality that deserves the name the smiling coast of Africa. I also express my deep gratitude to His Excellency, the President, for the efforts that have been made to ensure the excellent arrangement made in order to ensure the success of this Islamic conference. And they have contributed to the success of our to ensure the success of our summit. The deliberations that took place incessantly since Tuesday have helped us to discuss all the issues on the agenda of our meeting under a climate of cooperation and comprehension that has helped us to arrive at consensual results that strengthen solidarity among member states. In this regard, I cannot but express my gratitude to all member states that have contributed effectively and actively to the rich debate that took place during the gathering. A resolution on Palestine and Al-Quds Sharif, as well as the final communique on the issues on the agenda regarding political, humanitarian, legal, economic, and social issues, in addition to the Banjul Declaration. Resolutions on Al-Quds Sharif has reaffirmed the position of principle of the Islamic Organization of Islamic Cooperation, that is to support the Palestinian people and their just cause, and has called for an immediate cessation of the Israeli aggression on the Gaza Strip and to ensure access to humanitarian aid to Gaza, and the defense of the OIC, of the Palestinian people, and the resolution of the United Nations that call for the established Islamic cooperation in the fight against Islamophobia, and which will work with all the parties concerned as well as the international community in order to redouble efforts in the fight against this phenomenon. As a result, the summit also underscored the need to strengthen or promote dialogue and mutual understanding among countries and various religions, and the support of the organization of the people of Jammu and Kashmir and their fight for self-determination, and also the special attention given by the OIC to minorities in non-member countries, especially the Rohingya minority. So in this regard, the conference adopted the pioneering role played by the Republic of the Gambia in the defense of the people of Rohingya at the International Court of Justice, as well as the efforts made by Bangladesh and your country in their effort to receive the refugees, Rohingya refugees. The resolution adopted by the conference will help to enhance unity among member states of the Organization of Islamic Conference. I would like to express once again my deep gratitude to His Excellency President Adama Barrow for his wise conduct of the proceedings of our summit, and as well as for all the facilities provided by the Republic of the Gambia in order to ensure the success of the conference. Thank you for your kind attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Microphone, your microphone, please. Your mic is not on. No, it is not. We can't hear you. Hello? Thank you. Now we can hear you, yes. We'll have 4 questions. Can we start with 2 local, 2 international? Can we start with Mr. Jallo? Can you announce yourself and the media you represent? Israeli-Palestinian issue. We've seen the OIC taking steps towards resolving the crisis. Now, I was just asking, during the discussions, was there perhaps, is the OIC thinking of recognizing the Palestinian state? We've seen several countries around the world, non-OIC member states, recognizing Palestine as a state. Is the OIC, should the OIC also move towards that course, so that we can pile the pressure on Israel and resolve the issues? Okay, thank you. I think the permanent, No, I think I can answer that question. All the OIC member states recognize Palestine. There is no issue on that. In fact, the very essence of the creation of the organization is to liberate Jerusalem. And the state of Palestine is a bona fide member of the OIC. Next. Okay. Then there's a gentleman there. Okay. His Excellency, for the successful hosting of the 15th edition of the OIC Banjul Summit. QTV. My question is regarding the theme, which is enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. How would you advance the theme of this vision in your chairmanship for the next 3 years? Thank you, Jude. First of all, before answering your question, I think I have to seize the opportunity to thank the organization. To thank the organization for trusting Gambia, for supporting us and partnering with us until finally we are able to host this very important summit. I think this is the first time Gambia is hosting such a big event, a big organization, second biggest organization in the world. And as chairman and president of the Republic of the Gambia, I'm really proud to be given this opportunity. It's a rare privilege, but we are very grateful to the Ummah for all the support, especially the Secretariat. It was not an easy journey, but thank God we are able to host, and I think all Gambians are proud of the Gambia today. Going to your question, I have been engaged in many bilateral meetings. In these bilateral meetings, our main discussion is about solidarity and unity. Because what I believe is there have been a lot of theory. I think the theory is good, but action speaks louder than words. It is now time for action. It's now time to move the organization to the next level. Yesterday was the day that the entire organization, that is the Ummah, came together, appointed me as their driver. If they appointed me as their driver, that means they are all my passengers. I think as passengers, we should all work together to drive the vehicle to the final destination. The final destination is, we want to be united, we want to be in solidarity. If we are united, we are strong. If we are in solidarity, we are strong.
that will give us a very, very, very strong voice, a very loud voice for that matter, for us to be respected and make sure we implement all the projects that are within the organization, especially the Palestinian project. We thought that Yasser Arafat will deliver the project, but it didn't happen. But I think during our time, if we are united, because we have enough capacity, we have enough experience, we have enough resources to pool our resources, our experience, our capacity together to deliver Palestine. I think it is very, very possible. There is no problem without a solution. The biggest problem in the world was the World War, World War I and World War II, but it was solved. So we can solve this problem. I think so, with commitment, with delegation, with unity, in solidarity, we can deliver Palestine and deliver more projects for the Ummah. Thank you. Thank you very much. Yes. The mic controller is there. Thank you. I am Modu Elbaki from Star TV, and my question is directed to the president, the new chairman of the organization. And my question is, Sudan and of course Palestinian people are still calling for humanitarian support. Under your leadership, how swift, will you respond to this need? If you listen to my speech keenly, my speech is all about dialogue, about engagement, about communication, about discussion. This is within the Ummah. 57 countries have come together and solved the problem of the Ummah. And as chairman, I think it is my responsibility to take the lead and make sure we engage, we communicate, we dialogue, we mobilize resources to make sure we solve most of our problems within the Ummah. This is the time for action. This is not time for theory anymore. Action speaks louder than words, and we are ready to take the Ummah to the next level. Next. My name is Maimuna Ban. I work with TRT World News. Mr. President, Gambia and the OIC members clearly support permanent ceasefire in Gaza. What is Gambia's position as in the approach of achieving permanent ceasefire in Gaza? I think our message is very, very clear. We have always been very, very consistent with the consistent issue. If you have been following the Gambia since I came to power, there is no statement that we have delivered at the UNGA without mentioning Palestine. So we have been following Palestine keenly, and we support them, and we will do everything possible to mobilize the organization so that we speak with one voice to make sure Palestine is free. Not even ceasefire, but a permanent ceasefire, and at the same time we deliver the project of the Palestinian people to their independence. That's what we are working. Thank you very much, Your Excellency. That was the last. We said 4 questions, and we have had the 4. So now we thank you, everybody, for your participation and making this a successful summit for the Gambia and for the Ummah. Thank you very much, Excellencies. مبروك. Thank you very much once again, ladies and gentlemen, around the world, wherever you might have been watching us. This is Eyeafrica TV, and we have just come to the end of the press conference held by the Secretary General and the Chairman of the OICs. Of course, finally, the Banjul Summit has ended with some very important, of course, engagement and development. And of course, you had the statement also and the announcement made during this press conference. They responded to some issues raised by journalists with regards to especially matters related to the conflict in Palestine. And of course, it has been the main core or center of this discussion. And you had from the Secretary General in his closing remarks and the President, of course, as well, that a communique would be issued, and of course, a Banjul declaration and the resolutions that have been agreed or made during this summit.
So finally, we have come to the end of this very historic moment. It has been quite a long journey for the Gambia, like I have said, but of course, small as we may look in size as the country, as a country, we have made history. We have, of course, showed the world that we are capable of hosting such a very, very big event, because it's the second largest event around the world. It has been the 15th edition. It has happened. Delegates came from all the 57 member countries, were represented. And of course, we have some invited guests who were also here to participate and witness the sessions. And it has all gone successfully well, as we heard from the organizers, from the officials so far. So this is all Gambia as a country we are looking forward to, we are yearning for, and eventually, thanks to Allah, it has happened. And I think we need to say thank you and commend every Gambian in whatever way you have played to make this summit a success. And I know there will be a lot of things that will be discussed, that will be said right after this summit. There's more time, we will have more time to elaborate and digest some of the discussions made, and especially on the communique or the Banjul declaration. When we get the document or the statement, we will try to get this and see what is the main position or outcome of this summit, especially on the Israel-Palestine war. As we speak, there's a potential ceasefire going on. Negotiations are ongoing for a potential ceasefire, I should say, and that has been going. And of course, happening in Egypt, of course, in Cairo. I need to elaborate that, and I think since morning also we have been saying that. So that is also something that the world will be looking forward to after what has been said or discussed in this summit. All the delegates are heading back home. Maybe for others, they will be going back tomorrow, depending on their times, schedules and all that. But the good thing is that they were here in Banjul, attended the summit, and it went well as expected. And now it's time to look forward to what will be the next step taken. And the president have said it as the chair. It's all about action, no more talking, like he said. And he's the chair. And of course, he said he will prioritize dialogue, engagement, discussion to make sure that things happen. So I know fingers would be across to wait and see what kind of step as the chair he's going to take. So I think that is very, very important. So that has been the situation here. Delegates are still living. So I will be engaging my colleagues for the final round of this discussion for the day. Monyang, finally, yëf yi daanaka lépp léegi mun nañ wax ne sotti na. Li des rek mooy ñi ñaan ñi nga xamante ñoom ñoo ñëwoon ci jàmm ñu delluwaat seen ay dëkk ci jàmm. Gis nga gan yi ñu ngi noonu. Sëñ Minister of Foreign Affairs mu ngi génn moom tamit ci salle bi. Ci li ñu tënk rek ci press conference bi lu ñu déggee secrétaire général bi gannaaw bu mu garlee kaddu daanaka question ci yëpp ci président Barrow lañ ko daay rek moom as the chair taxawaayam lan la bëgg a def pour mu gis ne ci team waxtaan bi naka la cee taxawee ba loolu mu gën cee dox. Te nee na moom dina jiital waxtaan bu baax a baax waaye tamit Gambia position bu mu yàgg a jël ci affaire yi Palestine dafa koy def ci yàgg a taxaw te mu leer moo tax ci affaire ceasefire bi dinañ ci taxaw bu baax a baax. Foog naa ne mbir mi dem na ñëw na daal mooy mun nañ jàpp ne successful event la te tamit am na solo lu ñu ci déggagum. Yes Amadou jërëjëf am na solo bu baax moom moo taxaw ma ne la si gannaaw tuuti lu gën a am si ndaje mooy mujj ga mujjanteel ba ak njeextal ga te accident yi wax naa la lu am solo la. So ñu sant yàlla bu baax once again comme ma la ko waxee woon si gannaaw tuuti na la sooy séntu mbir nga dugg si ak bismillahi rahmaani rahim mu àgg si alhamdulilah rabbil da ngay sant yàlla. and once again am nañ kàddu yu jógee si kilifa yi spécial yi ministre bu nga mu am mbiri jokkoo gi si nguur gi. bu taxawee na la 57 délégation ñëw neen. loolu amatul loo see mun a teg. ne kon lu nguur gi luñ bëggoon am na ko. waxuñ nag ay njiiti réew yi ñooy ñëw. but whatever the case 50 delegations 57 delegations ñëw neen kon da ngaa gis ne loolu nit mënu ko ñàkk ooyee. liñ doon oote si ndaje mi am na. so loolu sant yàlla te ñu ngi wane ne sax yeneen dëkk mun nañ ko organise te duñ am loolu. waaye loolu am na luy nekk sabab bi. mais bi dëkk bu ko organise boo juboo ak ñoom doo dem loolu mun na nekk sabab bi but Gambia 57 yi fi ñëw amul kenn ku nga xam ne ni ñàkk ngaa juboo di ak Gambia xëy na opportunité boobu ak réew mi nu mu soree ak fu mu toll si Afrique West Africa nga dégg tur bi ñu bëri sax foog ñu ñëw bugg koo fekkee si mun si indi seen xalaat and second li mooy ne foog ñu ñëw bu ko si doon yeneen réew am na ñi nga xam ne sax même attendu na yeneen si doon yeneen réew mun neen wax ne kii juboowu ñëw moom wala kii juboo waaye ñoom réew yi fi ñëw yëpp
am nañ jàmm ak réew mi nga xam ne mooy Gambia so loolu sant yàlla bu baax la commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim àgg na si alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla lu am njëriñ la lu amal njëriñ réew mi la liñ fi waxtaanee la ñoo xaar ndax dina amal njëriñ te ponk yi dina amal njëriñ delluwaat baak si askan bi mu dee waaye lu amal njëriñ la Gambia ni mënu seet ker la kenn mënu ko sul wax neen ko fi waxaat ko ak lu nit mun ta wax kenn mënul wax ne amalu njëriñ Gambia amal na njëriñ Gambia te lu mu amal njëriñ Gambia Gambien si teg nañ si seen bët si développement si liñ fi tabax si ay yoon si turi Gambia fu mu àgg tey si àddina lu bëri tey ñëw si réew bi Gambia delluwaat dëgg loolu bu lu amal na njëriñ réew mi si contexte boobu soo fa ñëwee nekk na lu nga xam ne lu am solo te dina gën a continuer di amalaan njëriñ réew mi mooy ne en 3 years commune bu neexee yàlla yeneen njëriñ mën na say jógee waat di ñëwaat ak ñëw fii si Gambia su ko defee itam feneen fi ñu mën a waxtaanee Gambia mooy nekk ci mën na am sax si réew mi fii la ñoo ñëw defee si waxtaan bi su nekkee am na OIC emergency meeting yi ñu bëgg a def ak yooyu noonu soo mun nañ koo si defee si fii si bu fekkee yu soxal foreign minister si la yooyu tàngara dina ko jiite bu dee ay njiiti réew dañ si war a bokk président bi moo koo jiite kon is something loo xam ne am na njëriñ waaye once again dinaa gën a continuer waat comme nu am nañu ko laaj ci président bi di ko laajeen 3 years bi lan la si yaakaar pour def ba dinaa ko répétaat lu nga xam ne moom laa wax mooy ne dem na ñëw na mooy ne 75% bi na nekk lu ñëw si Gambia gos ñun dañ soxla bagage yi lañ manqué la dafa bëri 75% 3 years yi interest bi bu mu enu feneen na ñëw fii si réew mi te waxuma sax lu OIC bi bokk rek waaye dama ne dafa amee lenga yu nga xam ne ni right now mun na see woyaan te woyaan boobu ñu bëri dinañ la dégg nee na soo amee lenge 3 years lenge OIC 57 country kooku mun na woyaan mun na see woyaan lu rëy loo xam ne sax du nekk OIC bi nga koy woyaan waaye ñu am te ne si biir OIC bi dafa bëri réew yooyu den bëri su ko defee nag comme ku ma amee léegi damaa ñëw dafa nga nekk suma xarit ma ñëw ma ne lii dama bëgg nga ñëw def ko si réew mi ñu moo tax sànq yaa ngi gis ne ñëpp ñu ngi dem ci président bi jéem a nuyuwante ak moom xamante ak moom wan nañ ne xam nañ ne léegi moom moo yore yëf yi te yëf yi nekkul yëf yi Gambie kese de moom mooy ci yaa bi waaye OIC dañu am seen mbootaay bopp la ko gën a xam doxaleen bi tey moom ak secrétaire ñoom ñooy lekkaloo te di ko Gambie buggee amee interest noonu la benn réew ci amee interest ku soxla ku ñu war a te tam président Barrow wax na ko boo dégloo mu ne OIC projects am na project waxut Gambia amul ne amul mu ne especially the Palestine issue thank you so that will be main issue for now boobu moom dañ si taxaw bu baax bu Gambia moom li mu si mun mooy di si waxtaan ak réew yu mag yi ak suñ position ñu maintain ko mooy wax jàmm na fa ñëw jàmm na fa ñëw so loolu dina am solo bu baax waaye daal buñ fàtte mukk suñ bopp temps yi mu ngi amee kuddu bu nga xam ne nii kuddu bu daanaka dem na si àddina yëpp soo nay tibb nag di indi waaye kuddu gi nag ñu cee bëgg a tibb dañooy bari lool non waxuma man xam nga lu ma mooy ne rek amoon am na si lu nga xam ne nii yow tey am na si lu nga xam ne nii soo ko takkee da nga am opportunité mën a dugg fu ne soo léegi yu mu yore réew mi dañ si war a bénéfice in 3 years commune waxuma OIC waaye yeneen réew yu mag yi bokk si OIC dafa war a jëflante ak réew yooyu pour réew yooyu jëriñ réew mi ñun dañ soxla we need more waaye du suñu yëf moo waaye du ñun kese ñoo niit de am na tam ñeneen tamit non ñun duñ lijjantiwu loolu ñu suñu bopp leen xam non waaye soo nekkee ci amaan da ngay tëddee njaaxaanaay non déggoo moo de loolu tamit mooy sa maay yes sa interest nga wala woon lii ñan lu mu nekk di wax mooy suñu interest ñun suñu interest la nekk di follow but the President Barrow is a chairman for the OIC even though the president is the all member countries chairman now moom moo leen jiite waaw so that is important we need to make that very clear he's not there only for the Gambia's interest we know he is there for interest of all the 57 member countries but the period of 3 years development interest tamit boobu suñ ñu leen war a nekk noonu la ko war a nekkale tamit ñeneen that have to be clear non bañuma loolu de am dama ne sometime da ngay génn context of OIC but réew yu mag yi si bokk ay country like Turkey right now ne président bi gën naa am opportunité bu ko kool na ko ñu waxtaan dafa gën a am comme opportunité pour dem si moom wax ak moom pour mu ñëw def dara si réew mi investir réew mi soo yooyu gën naa am lenge président bi ma xama président bi mu ngi si kon ma xama lenge
OIC yi ñu ko dénk daf ko war a gën a mën a qualified loolu mu gën a mën a so su ma la déggee mooy su fekkee ne comme diggante réew ak réew comme Gambia nuñ mel ak Saudi Arabia nuñ mel ak Turquie nuñ mel ak Morocco waaw parce que léegi dootuñ ko xoolee président of Gambia rek da nga jàpp ne jamono ji lañ war a ci am benefit moo daan lu doon am parce que réew mi Gambia ak Turquie les bi independence lu yàgg rek it's not now president only president of the Republic of the Gambia but the chairman of OIC loolu tan is another opportunity boo xam ne ni war na sa profito fekk 3 years yi loolu laa miin dem si yeneen réew waxuma alali OIC bi bot gis si yeneen réew si you know xamu nuñ ko waxee jéem see sama mbayaan tuuti pour indil ñu ko daf ci baax léegi am na opportunity pour sama mbayaan yeneen réew yi ñu jël fa seen ñëw ñu defar si ñu réew wala boog nee ne waaw nag lu mu nekk di wax mooy pour nu moomu tamit président tamit mu am yoon si opportunity boobu noonu loolu la nekk di wax pour interest Gambia nekkul comme on behalf of OIC is the general body so loolu la ala baraka bake kal teddu kal jayi après kuni sanin ku mun safono ko potata liro so ya tongole bandana ne fang min bije wolon ka kibarol fale update ko dama fale wo update ni wolo ni ko katandi ko tumomina president ngane mala continue am nga amadou bul ya affaire bi go ahead min be kol kono wala ni tembo de katandi ko ngajele president o duno minan ko a sonta akaya adoble wolo ni ko katandi ko a sonta kiyamani yala anim fana wolo ni ko sanji saba wucho ni kono aba kala kiyamanoti ate OIC yo borom ko laaje fana kuma jamal le foto je mi yalo ko be simfal talale ning kanyo kanganya muslaha kono dia mo kono anin kanyo kondo dia pour kaje ko kerol ba fanna minna wala palestinian ani israel fana pour kaje ko simfal se keno nyamen ka dibeng bari amar kamim fonfonal ya kamata kibaro min folon ko ni temina fang OIC be sirin gambe jang e be diam kam fanna do la pour kaje ko ka foni mutaka sembenti ni ka warandi ka kono fanundi bari ka fudo fana be kairo damiran ko eji banko kan e be ka jakam fenna wolo nin ko pour kaje ko fayro kido la fannala anin tajirente ya tilimbale amin bo fannala mi yanan ko israel ni palestine tema pour ka mutaka a tenkundi pour kaje ko ka dum badim bon ka ke kairo te anin tenku sabato fannaka mo boren ko laaje président o kumba jamal le fo ko mol tentu ke jayi woni na foreign minister fana tentroni jeyro banko kan milnata nan mil mannano ani mil fon bije hamo bije pour kana nan bari mannano e wol be tentu kata momo kunkilin nalal mil be alon ko ya kata ko ken kotole e be tentu e be jayi wo fana bije min bije wala ka na press conference o ni wala ni ko pour jelo so fana sanyi nin karo ni jabiro dundi dam maltema enen kunu kum maltema e bari akamta ko jabirol keta minti wala ni ko katandi ko nit ñi ni karol bi je wolom nin tri yeso kon mun sim fala be kala baje ko president mi yalan ko ton gambele nyaton koti anara ke kiamono sirantio atani OIC la fanala abu mun sim fala tala ni watol kono pour kaje ko nin tri yeso sanji saba wuccio kono ay jabiro ke men wala nin ko iba trial by all means bawo ila commenti wala nin ko katandi ko kol be fanna min to ka mutaka sabatindi mimbe ko kairo anin tempun ka sabatindi kuma jamal le foraje bar kuma la sutiya kan wala nin ko katandi ko tumando nin ala sonta kuwo lata ñawoña ñama nin ala sonda fana mba be fintindilal bari bi akamta ko ye simpamenta wolom israel nin palestine kuolti wolom fenete mi yalan ko tumando ibe simpata la pour kamuta ka dang a ñama barak alright nene fele somito banta Eyeafrica TV fana tel fana ka ngoba close kan sign nge ngamol tentu ngamel jay mi yalan ko kabrin somito start na 6 days ago for hani sign ibe Eyeafrica jibe kan fego famen ketajang ikaji be Africa. So we thank everybody for the support. Of course, Bell Caller, we thank for the collaboration. They really made the program very, very good because with the support, drinks, water was available. So we thank them very much for the partnership. So, and your closing remarks for the day. Thank you very much, Itefana. Eyeafrica TV miliyalon koy ka jibero ke banko kan anin banko e bantala mba fo ala baraka ale jiko min soto anin lanno anin tilingo ale min soto Eyeafrica ma wati ka bonna Good Morning Africa kata fonna programme labon mi yaron ko ke suto albika tuje wato waral ben jibela albella moyla ay radio anina ay newspaper fana alba jibela wato o boron ko laje fo nyata OIC fana ate OIC la fanna la ngaje ale bulo min ken noma pour kaji ko kibaro senior ngo abete maro ay senior anyama ka be soto ale Eyeafrica follow wati ale ay jibero ke fanna balten tulam baljela butum tentro marufo
a jeyro marufo a kende yaron a betema e kadi molla compagnie la anen factory milliardon ko e wolle bulo dun tanen programme ko pour kaje ko e téléphone sam fongo soto nyamin e kan kango jangande nim business lo fanala julani safaro lo fanala e bajala ko nimo factory de factory milliardon ko factory nyon tangolom e tumomina e kabonna lum folo la fo bitema a keta factory de milliardon ko wato wati e lotam fe pour kaje ko ngam mi min takije e wol takije jio betama ni ñaaru a cinéma yamin e bajala ko nin compagnie la wote e nim min fengol fana ni aji ben del nga min fo la bon kata ñaawo ñam nga min fo lafta ñamin mashallah e mba fo la mole ko nimu julani safara betama akado ku gambe banko kan woto man nin ko kam fo ene mana wulo ko ñino balunde si ko ñino balunde e bajala ko annafa ala namo ala fenko be profito a bebat lem banko la kan akumata betar ni mo fenete mashallah mba fala mole ko ala baraka bakay ala tentiro nin jero wo madal talti daman ningo nin olon del tati wa tentiro jero marufo wo matal tati sako millialan ko wolum nin juice factory ti millialan ko wato wati e ibulo ba programme jamala binanang ni ala sonda al tarandi na studio bato on monde sama nin ko kuma sa nyamin ana labanta nyamin e mba be kono fanundulale mba kono yirwandulale andu mba fintindilal ko lafta kata nyami mbe kacha jamal lekela mi yalon ko o ay sila fanal inshallah ala baraka. All right, thank you very much Nene Ms Bojang, thank you very much for that wonderful remark. Monyang monsieur le directeur yow tamit ñu gërëm la sant la waaye tamit ñu gërëm askan bi ñi nga xamantene ñu ngi ànd ak ñun depuis ci waajtaay summit bi juróom of course fan yi yëpp ñu ngi ni di ànd ak ñun ñu gërëm ñëpp sant leen bu baax a baax ci taxawaay bi waaye ci gunge bi ci kóolute bi tamit ci Eyeafrica ñu bari ci radio bi ñu ngi déglu ay radio 105.5 ci ñu super bi ba ci télé bi ak ci social media bi tamit ñu ñi nga xamante ñu ngi ci biti ndokkale waat réew mi ak surtout ñi nga xamante mooy kilifa réew mi ak ñi ko jàppale secrétariat bi ñëpp ñu am luy tey ci réew mi ndokkale Gambien si yëpp ñu bàyyi la kaddu yu mujj yi waaye tamit gërëm suñu partenaire si Bel Cola ñoom tamit ci wala Bel Bottle ñu jàppa ci seen drinks yu am solo yi la nag ndox fexe nañ ba macha allah OIC bi ñun tamit ci daanaka lépp lu ñuy naan gis nañ suñu bopp bu baax a baax. jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek jaajëf first of all ne jaajëfal ko. compagnie naka bon kola de waaw Mr Dabo Mr Bori Dabo Bori mooy waaja mooy waaw mooy marketing manager bi waaw mu ngi ko jaajëfal bu baax di ko mu gën a yokk loxoom rek ñëpp lii lañ ko xamee waaw waaw yëpp moom compagnie bu ànd ak moom rek waaw di nga rëcc parce que moom nit ku baax la te xam na fu muy dugg moo tax mu ñëw dugg Eyeafrica di ko wax mu gën a dugal loxoom si programme yi bari incha allah dina si gën a gis boppam compagnie bu réew mi la doomi réew bi ñu ngi faa liggéey ay téeméeri lu nit ñu ngi leen employé ñu fa fay ko ay weer lii su bëree rek mun naa dundal réew mi bu baax jaajëfal ñu topp Eyeafrica TV dooley jën ndox dooley jën ndox te sànq ni am na audio yu bëri yu maa déglu yoo xam ne ñu ngi maa wax ne ñun ngeen nekkee di defee seen live bi dafa uteeg ñeneen ñi parce que yéen ñun ku ñëw di ngeen ñu xamal ne kii la dugg na ñeneen ñi ñoom ñoo ko waxal seen bopp soo di rafetlu liggéey bi soo depuis démba te ñoo xam ne si réew mi fii rek leen nekk kale ko fi di ñaan yi bëri neen ñoom waaye yëpp yal na ko yàlla nag ba pare jaajëfal leen bu baax a baax suñ limee rek dañoo jum ba jaajëfal leen ñëpp ñi nga xam ne leen topp Eyeafrica TV di ko dooleel du tey nag démb la woon soo di leen ñaan rek ngeen ñaanal Eyeafrica TV mu am na yéene yu bëri donte la doole bi moo des rek waaye yàlla moo ko am te yàlla na ko fi gën a def gën a dooleel njiit bi xalaatam romb na sax li doxal télévision réew mi sax xalaatam mun na koy doxal so président bi sax bu ko doon déglu yu bëri am na ko doon coppite dina si am waaye xam naa ne moom am na sax campaign manager la nag waaye dama koo bàyyi noonu si biir su buggee ñëw Eyeafrica TV dafay fay bu ñëwee bugg a ñëw good morning dafay yébaane on dit 11 xam nga on dit 9 bi boobu moom bu ko bugg a def dafa fay njëkk pour mu def ko fa waaye jaajëfal yow tam jaajëfal waaw mouvement taxawal askan bi fa fekk boobu mouvement taxawal askan bi tam ngeen ñëw juddi si jaajëfal ñëpp team bi yëpp control room ñoom Hadi Diassé ñoom Hadi Diallo Moussa caméraman ñoom Ba Séni Omar Manga team bi yëpp ñëpp ñu ngi fi Siaka Ba Séni ñëpp ñu ngi fi ak Daat Omar Mohamed Mbaye Garmi tam mu ngi woon si Mohamed moo ñu doon nekkal si biir ak si biti yëpp Mohamed tam ñu ngi ko jaajëfal Mohamed Mbaye ñu ngi ko jaajëfal tam Néné ñoom bu séeri mu ngi fële ndeysaan moom moo nekk kër ga ñu ngi ko jaajëfal bu baax team bi yëpp di entire team bi yëpp
ak ay radio ay staff ñu ngi fale ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal sant nañu yàlla parce que depuis ay fan ñu ngi fi commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim jeex na si alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi jaajëfal loolu sant yàlla rabbi samawati wal ardi léegi nag jàngat moo des suñ si yàlla yóbboo week bi yëpp dina nekk li ñu see jàngatee lan la si réew mi di jàngatee ba xam ne ëllëg bu yi am bu yu mel ni amatee naka leen ko mën a taxawee loolu yëpp incha allah mu ngay ñëw si kanam kon jërëjëf Amadou yow tam wan si génn si taxawaay bi am na solo bu baax jërëjëf Modou Mohamed Niang di ko gërëmaat bu baax ci taxawaay bi jàngat bi kaar fa macha allah naka noonu NMS Bojang di ko gërëm di gërëm tamit Mohamed Mbaye Garme daanaka ñun ngeen di gis toujours ñu nekk ci plateforme bi di wax waaye ci suñ gannaaw am nañu liggéey bu métti ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw bu wax bi seetee am na ñi tax bu ñu leew li ñu gisee am na ñi tax soo team work la bu ñu fi teelee tamit ñëw fii am na li waral loolu soo loolu yëpp tey benn jubluwaay bi moom moo ko waral moo tax ñu gërëm ñëpp ñi nga xamante ne mooy Africa team bi bu ñu limee rek danañ juum waaye moon ñang lim na nee na lim na soo si ñoom lay jaar rek gërëm di entire team jorale ko ci njiit bi ba ci ñëpp ci liggéey bi jërë ngeen jëf incha allah waxtaan bi comme ni ko moon ñang waxee dana continuer si suñu ay yeneen édition yu ñëw ñuy def jàngat bu baax lan lañ ci réew mi war a jàngee ak njëriñ bu ci réew mi war a séntu président Barrow moo nekk chairman of the OIC for the next 3 years loolu lu am solo la dinañ ci ñëwaat gën yaa ngee dem ba léegi ñu ngi tàggatoo di dem ñëwoon nañ Gambia ñëw nañ ci jàmm ñu ñaanal ñëpp ñu jekk ci jàmm incha allah leneen lu des jàngat mooy doon ci yeneen jotaay. Well viewers, once again thank you so very much as always for following Africa TV and for relying on us for all your wonderful of course coverages and all that you want to know and hear happening in the Gambia and of course sometimes beyond. If the need arises, Africa will always endeavor to make the needful. We go beyond borders and boundaries, as I always say, to make sure that we provide adequate and rightful information for our dear viewers and esteemed listeners on 105.5 on iRadio, iNewspaper, on our various social media platforms. We want to thank you so much as always. And this has been the end of our coverage for the 15th edition of the OIC Summit, or Banjul Summit, if you like. And of course, thank you once again, and keep following our wonderful programs, and we will keep talking, reflecting on the OIC in our subsequent edition. But for now, we want to thank you once again for the pleasure of your company, and thanks for watching. Have a wonderful Sunday afternoon or day. Bye-bye. Baringol nyinkera kukutol to mialan ko kanifin municipal council le preda pour kaje ko kamol parenda suto mialan ko abekere suto nyanton ala nyaton to ko min kera lot me du talib ahmed den suda après de pour kaje ko de kala dokula nimbara anin ke tento anin ke gis nyabu tento suto la mialan ko kafadle ko tax compliance and staff award night ni suto mialan ko mon mam fen taramu tan jeeto fo timiditi kulito lila li kandi dron muntuma la ñu suto ti kar ko do til tang anin kilinti o kono dum badingol al denga kafu nyoma nganyol nimbara nke tento ke jeyi ñu suto fay tulumul soto ay dendir ko soto milbe mol ñew sewun la abe mol ñew tenkun la wala mo jumati jal bacc wala bina kan jelendi kan jokalali ani min gada bright start milalan koy manke monu kundindi Gambia banko kan ani jal bundala fannala on de mbadi ngon suta nyontango suto mialan ko meta batula a felanata kem sin kol pare pour kala do ko lal tendu ke jeyi jero nya danna sinon la al nga kafu fi yo dadamul seneyando
ako koleya bantale fereng sako julani safaro la fannala kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dam yalon ko e fenjamalle soto e miliyalon ko wolni temben na wolle be buri be wafikan jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangol lom julani safaro kono sako e milta julaya ko inata ko jula dabo trading e fengo sota miyan ko nin silin jamani laban silingol mi yalon ko e katra bun kono jiyo man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam. I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And the good price. Okay. You understand what I mean? And it's a 9 millimeter. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when you say 8 millimeter, they can never like it. When you say 7 millimeter, they can never like it. Always 9. Ye wallpaper sutale damiyan ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo trade sifali siata idabe soniare ye wall panel of fana sutale damiyan ko isila bun decorate ila tala nyawo nyanyam kila bun kenyon tawati ya capital dol sutale mi yalan ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo trade imanna woda malade ye fenja malle sutale mi yalan ko ye be bonde banko e bantala decoration sifa min ka bun nyandi dabo trading ya sotala e capital sotala mi yalan ko niya ke la bun kono ila bun al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bali min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangoti nana julani safaro la sako mi yalan ko yetara julaya kono inate ko jula dabo woto daha nadal The Kanifing Municipal Council, KMC, under the dynamic leadership of Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda, is set to unveil the biggest road network project to be undertaken by a council in the Gambia. The Kanifing Municipal Road Network Project, KMRNP. This project will construct 11 new roads covering a length of 15.4 kilometers and the total reconstruction of the old Bakau drainage system amounting to a length of 5.9 kilometers. This $300 million project is fully funded by the council through its taxpayers' money. The project will construct the following roads: Dipakunda to Bakote, Manjaikunda to Bakote, Latrikunda to Dipakunda, Nusrat to Charles Jau to Bundung Highway, Bakau Newtown to Basiru Jawara Junction to GNPC, Bakote to Serakunda, New Joshua Sankosila Road, New Joshua to Ibo Town, Tabokoto to Fajikunda, Old Joshua to Kanifing, Talinding Chamkunda Junction to Talinding Upper Basic School, and Bertolt Harding connecting Latrikunda, Dipakunda to Sayir Job Avenue. The project will give the people of the municipality a standard 2-lane carriageway covering a width of 6 meters, a third-grade highway with a design speed of 40 kilometers per hour, with majority of the project road sections having a good surface drainage. After all the right contract procedures, the Kanifing Municipal Road Network project will be constructed by the Longian Roads and Bridges Company, known for its excellence and long-lasting results. This life-changing project in the Kanifing municipality will officially launch with the laying of the foundation stone by the Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda on May 9th, 2024. Everyone is invited to this history-making day. Be there.